I remember our first meeting in Lviv. It was our first encounter, and to be honest, it was an essential part, not only in my life, but for each member of my family, and I suppose for other participants as well. So it was for me a great adventure, a great time to reflect, to get to know my family better, and as well to see how other people or other nations, how they have a different point of view. My main goal then was to find out more about my personal family history. The second meeting, I've already found out some information. It was really interesting seeing how much others found out, even though they didn't know that much at first, or which special elements they picked for their interviews. So now the third meeting, it was my turn with the interviews. Like at first I was kind of afraid that my story wouldn't be as interesting as other ones, but in the end I'm actually quite happy with what I actually made out of that. Я вирішила долучитись до проєкту, тому що мені це цікаво. Я вже займалась форум усних історій, але це стосувалося історії інших людей. І мені було б дуже цікаво, ну, по-перше, в першу чергу дослідити історію своєї сім'ї, але я ще в процесі цього, і було б дуже важливо, як на мене, зберігти пам'ять, зберігти спогади. Цей проєкт має цінність обмінюватись досвідом і своїми історіями, щоб загоювати свої рани. Тому що я навіть відчуваю біль, це було у 1941 році, я відчуваю біль сьогодні, мені важко говорити, наприклад, про Голокост, дуже важко. І я почала про це саме тут і ніде, саме тут почала говорити про це, що для мене це важливо. Yeah, basically this last and youth meeting that we had here in Germany was about the history of the Bergen-Belsen concentration camp, but also the final part of the whole project, History Begins in the Family, and thereby we were not only considering the history of Bergen-Belsen itself, but also trying to find out how the history of the Second World War is directly connected with our own family stories. And we basically also explored the last family stories of the participants that hadn't had the chance before to present them in Oswiecim, for example. So here in Bergen-Belsen, it was also a possibility for them to exchange their own family stories, and we had remarkably interesting stories that have been presented during the past 5 days. So it was not my first time, it was, I think, the third time that I was in Bergen-Belsen. I really like the little museum you can go in, because there are a lot of things you get informed, and I really like this place. I think they have good material to listen to, the interviews and the videos and the films, it's really good. Когда я попала в Берген-Бельзен, первое впечатление это то, что место очень памятное, действительно, и очень много эмоций сразу, действительно очень много. И что-то такое интересное, с одной стороны, узнать историю, побывать на том месте, где были мои предки, скажем так, и очень эмоционально в плане того, что сколько люди пережили и что они не могли поменять свою судьбу. Самым памятным, наверное, оказалось, мне очень понравилось, наверное, никогда не забуду, что там есть комната молчания. Wydaje mi się, że ten projekt dał mi dużo do myślenia. Gdzieś głęboko miałam świadomość tego, że coś takiego było. Dopiero gdy mogłam zobaczyć niektóre zdjęcia, filmy, czy też usłyszeć dogłębnie historię,
dopiero teraz zrozumiałam, że to, co było, to nie są jakieś historie, tylko to jest po prostu prawda. Moim zdaniem każda historia jest jakby cenna. Nie chodzi tylko nawet o moją rodzinę czy o czyjąś rodzinę, ale każda część jakiejś wiedzy, którą możemy przekazać, tak naprawdę wiedzy mówionej, to jest coś, czego się nie zapomni na pewno i czego już nigdy nie uzyskamy. Czyli tak naprawdę nawet nie chodzi może o przekazanie tych informacji, ale o samą rozmowę z kimś, ze starszą osobą, ze swoim dziadkiem, babcią, może pradziadkiem nawet. To jest coś bardzo cennego i cennego na pewno ponad wszystko, bo możliwe, że przyjdzie taki okres, że właśnie będziemy chcieli zapytać o takie rzeczy i będzie już niestety o to za późno, więc po pierwsze im prędzej, tym lepiej i jest to bardzo, tak jak już mówiłem, cenna wartość na pewno, jedna z cenniejszych. And of course, this project is not only about studying and learning something new, it's of course about communication and getting to know other person. So I think we were a great team, and I hope we'll communicate after the last encounter, because all of us are great people, and I'm so happy that I was a member of such a great team.